Buenas, buenas. Ahí me dicen si me escucho, por favor. Según yo debería estarme escuchando muy bien, a lo mejor un poquito más de volumen de este lado. Hasta ahí. Ahí ya estamos en rojos. Muy bien. Entonces toca regresar al Dark Place el día de hoy jugando Alan Wake 2. Un juego que de entrada es muy bueno visualmente. Y la narrativa, pues aunque es un poco confusa y hay algunas partes que no te explican del todo, pues, sí te atrapa. Tiene una historia, a mi gusto, interesante. Es muy meta, eso sí, es un juego muy meta. Am, yo diría que no es extremadamente necesario conocer la historia del uno, pero bueno, depende de cada quien, ¿no? En fin, entonces, martes de Alan Wake 2. Antes de darle con todo, unos anuncios. Estoy pensando en cambiar, como sabían, el viernes le estábamos pensando darle al State of Decay 1 y 2 en lo que sale el 3, pero, pero, ¿qué tal? ¿Qué les parecería que metiéramos mejor el remake de la Silent Hill 2 o que metiéramos The Witcher, aunque también es un juego pesado, ¿eh? O por último, que metiéramos Final Fantasy VII Remake y también obviamente pues el Rebirth, ¿no? Una vez que acabemos el remake, entremos al Rebirth. Déjenme en los comentarios, déjenme un mensajito privado, qué es lo que más les agrada, qué es lo que más les parece. Y de ahí vamos a tomar la decisión de qué cambios se hacen en el en el calendario del stream. Pero de eso, lo demás continúa igual, ya saben, lunes y miércoles de God of War, martes y jueves de Alan Wake 2, domingos de Popurrí, empezamos con Subnautica, el cual está bastante más difícil de lo que yo pensaba. Y podemos jugar algo de Idols of Ash, que el domingo pasado no lo jugamos porque estábamos también probando el stream directo en Instagram para ver también cómo se nos iba con el stream directo en TikTok. Pero por el momento eso se queda en pausa. Vamos a seguirle dando nada más por aquí por Twitch. Entonces, dicho eso, ya son las 8:07. Veo que ya hay algunos conectados. Eso me agrada. Entonces, nada más vamos a esperar unos 2, 3 minutitos más y pasamos a darle a continuar con el juego. Recordemos que lo último que vimos es que estábamos ya con Alan Wake dentro del Dark Place. Estábamos haciendo el loop de la entrevista con Mr. Door, Whirling Door, un personaje más que enigmático, más que interesante, más que perturbador. Em, Uno de mis personajes favoritos, diría yo, porque en realidad se sabe poco, poco casi nada, pero tiene una presencia muy fuerte dentro del juego. Y eso que es pasajero, no es un personaje que se quede. No lo encontramos en algunos escenarios, justamente los que estamos jugando ahorita. Este hace lo suyo y se va sin explicar nada, como el meme. Pero bueno, vamos allá. Uy, denme un segundo, se me andaba yendo algo. Casi, casi se me pasa algo. Ahora sí. Ok. Bueno, entonces ya tenemos la linterna. Traemos buena cantidad de armas.
y vamos hacia el tren. Ahorita se va a poner interesante esto. The tunnels were a maze. The blood trail led me on. Y tenemos palabras de ayuda. Dice, portador de antorcha, aumenta el área de efecto de la bengala en 13% y extiende la duración en un segundo. No está mal. Aumenta la eficacia de los parches de trauma en 10%. Está muy bueno. Y aumenta el efecto de la duración de los calmantes en un segundo. Ay, no sé. Vámonos por el de en medio. Ok, parece ser que de este lado no hay mucho que hacer. This new plot beat would carry me deeper into the story. Ok, va a tocar rodear. Que ahorita no podemos. Ah, no, espera, espera. Sí, necesitamos encontrar primero una luz. Y supongo que va a ser esa de ella. Entonces vamos por acá. Another place to use in the story. I needed to search the tunnels for further visions. Inspiration for the story that would lead me deeper. I had a new scene to use, a new setting. I changed the story, and with that, the dark place changed. The federal agent had come here looking for answers. All he found was a fate worse than It's death. bad luck to be on this case. The cult can get you anywhere with that black magic shit. Let the day shift handle it. What happened, anyway? Some Fed came looking for the cult, but it was a trap. A satanic blood sacrifice. Anyone who gets involved with the cult, they're next. I heard their leader is this famous writer, Alan Wake. Their unholy motherfucking messiah. Sounds like a load of bull. The blood trail disappeared under the rubble. I had a feeling something was waiting there. Los. Sí, en efecto, andamos perdidos. Pero según yo es de este lado. Aquí está. Antes de llevarnos esa luz. Yo siento que si me la llevo se va a cerrar esta puerta. Ok, baterías, municiones. Ahora sí, vámonos. Another echo lingered here, a source of inspiration. Word is your research can help me, ma'am. What do you know? There's more than one urban legend about the cult of the word. The murder cult used these tunnels for their ritual sacrifices. They say the cult,
reenacted the murders in Alan Wake's crime books. That Wake was even involved somehow, under a false identity, Mr. Scratch, which is, of course, a nickname for the devil himself. It was disturbing finding myself in the story this way. But I was desperate, and it felt right for the story. Alan Wake. Come on! Ok, entonces, de acuerdo a lo que acabamos de ver, a los ecos, al parecer alguien está utilizando, bueno, alguien llamado, o que se hace llamar Mr. Scratch, que bueno, para los que ya jugaron el uno ya saben quién es Mr. Scratch. Esta persona se está haciendo pasar por Alan y pues al parecer construyó un culto que le ayuda a matar gente, seguramente como sacrificios o algo parecido. The plot element I found would drive the story forward. I was making my way deeper into the story. I could imagine this murder cult performing their macabre acts beyond the collapsed tunnel. The cultists laid the Casey novel onto the altar with reverence. Their twisted Bible. The water was gone. The way forward was open. Someone was humming. Was it worth the risk to go see who? Alan Wake. Me espantó ese güey. Ok. The memory is fading like a dream. I must hold on to it. I remember an awful beacon in the darkness, the scene of a ritualistic murder site in the subway tunnels. Is it a previous draft of my writing? Must be. I've been trying to shape the dark place around me, but so much fades away. Even my memory of the process, washed away by dark waves. But some things remain. The darkest, nastiest elements, like the murder site. It's my goal, a stepping stone to travel deeper to escape. Write a narrative that takes me there. Casey will lead me to it. Cada día se vuelve más loquito. Ok, antes de salir por estas escaleras, vamos a regresar. Y vamos a donde se escuchaba el tarareo. Hello. Oh, hey, Alan. You snuck up on me. Sorry. Have we met? Memory problems again, huh? Yeah, we've met. Tim Breaker,
We've shared notes. Hey, I've made some progress on the map if you want to take a look. I still haven't found my mystery man, though. You're making a map? Trying to. It's hard to map a dream, though. I keep ending up in unexpected places. I find interesting things like those strange markings that react to the light, but never the one thing that I'm looking for. Feel free to check the map out. Oh, I've been stockpiling supplies while I poke around. If you find a stash, take anything you need. I appreciate the help. Who's this mystery man? Oh, it wouldn't be much of a mystery if I knew. All I have is a name. Warland Door. The talk show host? No. No, that doesn't sound like him. The guy has many disguises, but a talk show host? No. I'll keep looking. Chan, chan, chan. Oh, that's my crazy wall. I'm just trying to make sense of things. Don't judge me. I'll trade you walls any day. Y aquí vemos cómo bueno, no Alan, perdón, Tim Breaker está haciendo su investigación por su parte y lo está haciendo bastante bien. Dice, estaba en la morgue a punto de entregarle las pruebas al FBI. Door me transportó hasta aquí, a esta realidad de sueños. ¿Por qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Causa? ¿Por qué yo? La mujer pelirroja, yo, pero no yo. Otros que conozco y aún así son diferentes. Hechos, vacíos temporales, sin memoria, sueños, una abducción, alienígenas, ovnis, Door, poliedros. Hasta ahora, siempre termino aquí. Lo olvidaré cuando salga. Poliedros. Los que han estado poniendo atención a todo lo que se comenta en el juego, ya les habrá hecho un poco de cosquilleo en el cerebro esa parte. Y sí, creo que de hecho se supone que no es que la primera vez que te lo encuentras es en otro lado, pero parece que yo me lo salto. Es que es fácil, o sea, puedes jugar el juego, creo que sin cruzártelo. Ok. Bueno, mi team, ahí nos vemos. See you around, Alan. Espera, que no me esté faltando nada aquí, porque si no... No, ok. No, sí. No, ok. Me parece que se me había ido alguna palabra de esas de poder, pero... todo bien. Ahora sí, vámonos por las escaleras. The train blocked my way forward, but it was here for a reason. It had a role to play. Listo, palabras de guerra. Tenemos que ya aumentamos punto final, que es aumenta el daño que causa el último bala en la cámara de revólver en un 25%. Si lo aumentamos cambia a 50. Es que no tenemos todavía las otras armas, es que no tiene chiste subirles poder o algo. Ay, cabrón. I needed to find the answer on the fly. No, ya venimos de allá. Ok, vamos para acá. Y ojo, técnicamente donde salga esta parte, esto del tablero de la trama, podemos cambiar lo que se ve, pero
preferencia, primero indaguen antes de modificarlo. Vean qué puertas están cerradas, I should work this out on a qué plot board. pasos están bloqueados. Ya que identificaron, entonces sí. The new scene I had found was important for the story. Vamos primero con lo del agente del FBI desaparecido. Del FBI. Hello? Anyone there? Dead. Ok, no dio muchos resultados. Vamos con la otra trama. The plot changes shape the world around me. The cult poured the gasoline over the train car. An iron cage that would soon become a coffin. Ok, ahí tenemos un eco, pero antes de ir a verlo. Go on, ma'am. This is where the history of the cult gets genuinely disturbing. The cultists tracked down the torchbearers living in the tunnels. They locked the poor folks up in a derailed subway car, doused it in gasoline. Yeah. Charming. It turns into a bit of a ghost story after that. They say the dark smoke from the fire still roams the tunnels searching for new victims to devour. There are no happy endings in this city. The story thread felt important. I could use it in one of the scenes I'd found. Así es. Cada vez que encuentras un tramo de historia, un pequeño hilo conductual de la historia, puedes aplicarlo a los diferentes escenarios, a las diferentes tramas. No, no, perdón, si encuentras It una could not be trama, opened on the side. lo aplicas a diferentes escenarios. Por ejemplo, antes de hacerlo aquí, vamos a regresar. No, de hecho sí, vamos primero a aplicarlo aquí. I had a new idea, a new story thread. A sick and twisted story. But it worked. The subway car had become a burnt husk. I could get through it now. Ah, todos quemados. None of this was real. It was all real. Fuck me. Ok, pasamos ya del otro lado. Ya podemos abrir la puerta.
Palabras de acción. Nunca estuve. Aumenta el daño a los enemigos muy cercanos. Detectar. Disminuye el daño recibido de los proyectiles de oscuridad. Este. Como llegamos a la plataforma 9 3/4. ¡Ah! Ok. A ver qué encontramos aquí. ¿Y ya es todo? Ya. Más. Ah, ok, aquí es. My path was blocked. I had to find a way through. The lights would help me. Pero a ver, espérate. Primero, cerrado y. Ok. Ahora sí. A ver, creo que ya. Ahí está. Y ya tenemos 2 cargas de luz. Ne. Ah.
ok. No pasa nada, no pasa nada. Shit! There's no escape! Stop the story. You're stuck in a loop! Words. Secret words! The story! Ah, eso ya los había vendido hace rato. Ok. Me están ganando mentalmente. No hay que dejar que lo haga. Puro tiro a la cabeza. Wake. Wake. Está. Esta no la recogimos, ¿verdad? Sí, no. Poder de solución. No, palabras de solución. Retiro de bienestar. De bienestar. Ok. Bueno. Un retiro de bienestar. Aumenta la vida máxima en 15%. Rayos celestiales. Aumenta la cantidad máxima de vida recuperada en los refugios seguros. Ese está bueno. Y restaura 50% de vida máxima cuando descubres una nueva palabra de poder. No, vamos por el del medio. Sí, es la más floja, pero la más segura. Ahora sí, de vuelta al túnel de abajo. Otra vez vamos a hacer este puzzle. My path was Esta. blocked. I had to find a way through. The lights would help me. Esta. Esta. Y luego vámonos hasta acá. Esta. Vámonos de vuelta a la entrada. Y listo. No se olviden de llevarse esta carga. Muy bien. Tenemos 2. Ahora, antes de ir para allá donde estábamos hace un momento, vamos... No, a ver, no, sí. Ya me acordé dónde estamos. Ahorita nos conviene más regresar acá. Es que acá está la palabra de poder. Entonces, sí o sí hay que ir por ella.
Tenemos palabras de lámpara. Restaura 50 de vida por cada segundo cuando usas el potenciador de linterna con sombras hostiles. 10% de probabilidad de aturdir al enemigo con el potenciador de linterna. Otorga 20. No, vamos a darle a este. Porque la neta es que la vida es siempre mi talón de Aquiles. No hay nada, puro robo. Y ya tenemos 3 cargas. Alan Wake. ¡Uy! De este lado, más palabras, más palabras. No. Y nos quedamos sin baterías. The echoing hall had a story to tell. Ok, tenemos una nueva escena y tenemos, ¿qué? ¿Tres tramas? Antes de cambiarla, déjenme agarrar lo que pueda. No sé si me lo vayan a quitar. ¿Qué son baterías? A fuerzas, baterías. Ok. Bien, entonces vamos a... I had a new beat for the story. No cambió mucho. Ok, los que ya jugaron el uno saben de quién era el que estaba hablando. Era Nightingale. Nightingale, recuerden que en Alan Wake 1 siempre se refiere a Alan Wake como Hemingway. No hay nada nuevo de este lado. Ok, cambiemos la escena una vez más. The hall had changed into the murder cult's hideout. The cultists were close now, a dark presence rising from the depths. Está el eco. The Fed had witnessed something here that made him run scared. Whether the summoning ritual had been a bona fide supernatural event or the mass psychosis of stark raving lunatics, it didn't change the facts. The cult was messing with things no one should mess with. The ritual was a vital part of the story, the key to reaching the murder site. Y vámonos ahora sí. The new story beat fit the story perfectly. Ah, una más, ok. Está buena.
Pero esta no es la última ni la decisiva. La decisiva es esta nueva del ritual de invocación. This was something out of a horror story, but I had to keep going. Atrás, atrás. Uy, casi me da. Parece que algunos no le dan, pero sí le dan. Nada más que no le hacen nada. Uy, son un montón. No tenemos pilas. Ay, dos baterías. Siento que no agarré algo. Curaciones. Listo. Palabras de acción. ¿A cuál estamos subiendo? Nunca estuve. Daños. Acercamos a los 10. Los proyectiles de oscuridad van a ser súper molestos más adelante. Entonces, la neta, mejor de una vez modificar. Estoy seguro que acá se me está quedando algo. A ver, vamos a ver. Es que yo vi. Fíjense, esto. Ahí está. Ahí está una más. Palabras de arma. Ruleta brinda un 5% de probabilidad de no gastar munición cuando disparas un revólver. Es que ahorita no tenemos ninguna otra arma. No me interesa lo que me estés vendiendo. Déjeme pasar, por favor. No me sigan. Otro eco. ¿Dónde está el negrito? Allá lo vi. Acuérdense que siempre se tiene que ver desde el negro hacia el blanco. Desde la sombra hacia la luz. Turns out the cultists weren't the only ones using the tunnels. Hidden graffiti signs marked secret routes. I kept hearing whispers around burn barrels of an underground society of mystic outsiders with hidden knowledge.
Typical New York. Alan Wake. Atrás, atrás. Se haga para atrás, chavo. Ok, no hay mucho aquí. De este lado. ¿Qué son baterías? Sí, baterías y balas, ¿no? Va, me late, me late. Alan Wake. Uy, joder. Ese no creo que me vaya a hacer. Este sí. Shit! Recarga, recarga, recarga. This is my story! Estoy seguro que quedan uno o dos acá arriba. A ver, primero acá. Ok, ya recuperamos. Uy, caray. ¿Quién me está haciendo sombra? Ah, ok, palabras de solución. Listo, con esto ya podemos hacer que nos suban un poquito más la vida al entrar en un cuarto seguro. Y ahora sí. Regresamos al principio. Pero ya tenemos más tramas para esta escena, entonces vamos a usarlas. Igual, mi recomendación es investiguen primero, busquen qué cosas hay, qué pueden agarrar y cada que cambien de trama, la sugerencia es que se vayan en orden, como las fueron encontrando. E igual vayan checando qué cosas nuevas aparecen cada que cambian de trama. Estamos en culto. Nos falta portadores de antorchas. The torchbearers painted the tree there. The tree of knowledge. The tree of life with its roots reaching down to hell.
It could have been a Christmas tree for all the good it did him. Toda la pintura que quedó de Resident Evil 4 se la fueron a gastar. Vamos a ver algo por aquí nuevo para conocer. No, ok. ¿Y una palabra? A ver, aquí hay algo. The drifters had scrawled their symbol on the wall. A secret for those in the know. Bien, ahora sí. Vamos a la más reciente que es culto asesino. I couldn't add a new element from here. I'd have to go to the scene. Ay, ese no es. Vamos a ritual de invocación. The scene changed with the story. ¡Ah! The dark presence. Fuck! 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 ¿Qué se fue? I couldn't hear the dark presence. It was gone. The tunnel was open now. I could get through. Todo esto para cruzarlo. Casi nos morimos nomás para cruzar este túnel. ¡Ah! The dark presence. I had seen it before. I remembered now. Was always out there, hunting me. Avísanos que te están cazando. Ok. Vamos a ver. En un momento cambiamos de juego y entramos a Dune. I had found the murder site. Somehow the victim's heart was the key. Something had shifted. I felt an overwhelming closeness to home. An FBI agent? Who are you? What is this? Who are you? She can hear me. I'm Saga Anderson, FBI. This is Alan Wake. I'm trapped here. The dark place. Under Cauldron Lake. Cauldron Lake. Who are you? I'm trying to escape. I'm making progress, but I'm in danger. The dark presence. Help me. Please, help me.
I Ya could sense habíamos... it. I was closer to home. Had the woman in the vision helped me somehow? Something had changed. Outside. Parliament Tower. Where I had lived with Alice. It was out there. Waiting for me. Ooh. Some say that it lives forever, this road that I lose you on every time. Some say that it lives forever, this road. Some say that it lives forever, this road that I lose you on every time. Some say that it lives forever, this road. I can see you there, but you don't see me anywhere. I'm right in front of you, I'm right here on this long winding road. What are you looking at? Is it your face on a pane of glass? 'Cause somehow this window becomes a trap on this winding road. Will it ever let me go? Forever I am fading to black. Forever I am circling back, just to fall into this trap, this winding road. Ok, toca continuar hacia Parliament Tower. Dice, the writer of the first were not the writer of the last, with the terror of the light and the shadow lasts, and the shadow cast. The third eye now open. Okay. Open to project the night. This is the moment to write. This is the ritual to lead you on. Your friends will meet him when you are gone. Ok. Tétrico. Salimos. Ah, otro eco, ok. Stepping to the murder site, I'd felt it, hanging in the air. A meaning, the violent emotion of the act, like a cloud of wrath. The dead eyes of the victim staring at something you couldn't see, and yet making you aware of it. Something had soaked into this place on a molecular level, overlapping with your meaningless existence. Regression to something you had managed to forget. Marking you. Taking you for a ride. Making you crazier. Ok. Sí, definitivamente sí te vuelve más loquito este juego. Parliament Tower. Justo donde queremos ir. Pero antes... ¿Cómo entramos ahí? Listo, palabra de arma.
ahí está, ya tenemos un 15% de no gastar munición cuando disparamos el revólver. No es mucho, pero es trabajo honesto. Miss in between with Mr. Door. The station had changed. I was closer now. Parliament Tower, our home in New York. Was I really this close to being home? Going up to our apartment? Would I be home? Or was this just an echo of the real thing? Even then, the murder site had brought me one step closer to escape. Uy, 4 cargas. Nada mal. Vamos a guardar aquí. No nos vaya a rebotar muy atrás. The payphone at the edge of the plaza was ringing again. Corre, 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 corre. Hey, Alan. Thank God it picked up. I thought I lost you again. Who are you? Why are you helping me? Did you go deeper? To the overlap? Are you talking about the murder site? Yeah, I did. That's fantastic, Alan. We're closer to getting out. We're making progress. Well, we would be if you would answer my damn questions. Last time we spoke, you were pretty worried about Alice. Did you ever check Parliament Tower? To make sure she really got out of the dark place? Well, of course she got out. That's why I'm here. That's the whole goddamn point. Be very careful, Alan. The dark presence is stealing from you. It can already manifest as your double. Scratch will come. Wait, hello?
time loses meaning here. How long have I been trying to escape? Long enough for Alice to think I'm dead. Maybe he was a victim. The cult, using his words. Or maybe he was the monster behind it all. Either way, Alice Wake, his ex, she knew things. It was there in her art for all to see. A cry for help. The darkness she'd witnessed. And that put her in danger. Was Alice here? In the story? Alice's photo equipment. Set to go off when the door opens. Get out! Leave me alone! Alice! Alice! Alice. This is a photo of Scratch. How did Alice get this? Is he stalking her? This is the door to my study, where I wrote my books. This symbol wasn't here before. Alice's video camera. No memory card inside. Alice's memory card. When I was younger, photography was everything to me. I moved to New York thinking I'd make it as an artist. And then I met Alan. We had a good thing. We were both dedicated by our creative ambitions. The only difference was that Alan's work made money. He brought me work when he could. I took his promo shots, created covers for his books. I'm sure he forced his publisher into it. I was taking photos, just not my photos. And that gnawed at me. Things got complicated sometimes, but that's life, right? We loved each other.
meaner side of him. One I didn't like. I set up a trip to see a doctor in Washington. I didn't tell him until we got there. We argued. Things went wrong. And he was just gone. Drowned, allegedly. It's easy for people to think it was my fault. Hell, I do, too, sometimes. About 6 years ago, I started hearing noises in the night. Typewriter keys clacking. Voices. Alan was back. Haunting me. Then it got violent. It was Alan. And yet, it was a monster. He always did have anger in him. I set up cameras around the apartment with motion sensors and flashes. Now, when the monster comes, I turn it into art. My nightmares caught on film. And this is the focus of my new exhibition. To show people the world is so much darker than they ever knew. I'm calling this exhibit The Dark Place. Alice. Scratch was terrorizing her. Why? I sat in the writer's room and wrote a story. Initiation. To project myself through the dark place, to look for a way out. The story had brought me here, brought me nowhere. Looped me back. I was writing the story. And in the story, I now stepped into the writer's room. But there was no one here writing it.
I can see you there, but you don't see me anywhere. I'm right in front of you, I'm right here on this winding road. What are you looking at? Is it your face on a pane of glass? 'Cause somehow this window becomes a trap on this winding road. Will it ever let me go? Forever I am fading to black. Forever I am circling back, just to fall into this trap, this winding road. Okay, let's recap what you've told us so far, Alan. For the past 13 years, you've been trapped in a nightmare dimension called the Dark Place. Yeah. It's like New York, but it's not New York. And can be reached from the bottom of Cauldron Lake, but it's not really under the lake. And after all this time, you've managed to get out. Yeah. But so has your evil doppelganger. Mr. Scratch? Or is it the Dark Presence? Both. It's interchangeable. He's Scratch when he looks like me, but he can change into this other form. And Scratch, the Dark Presence, wants to rewrite the world in his own image. Which would be in your image, as he looks just like you. And turn the world into a fucking nightmare. During Deerfest, which is scheduled to take place in a couple of days. You got out of the Dark Place by writing a novel, the pages we've been finding. But your double edited it into a horror story that's now changing reality, taking over people, making them crazy, bringing the Dark Place to Bright Falls. Yes, fiction coming in contact with the Dark Place can change reality. The story is coming true, soaking into everything, like darkness when night falls. But last time it... This will be back in 2010. Yes, last time it didn't happen all at once. The story came true bit by bit as it unfolded. And that dark presence was still bound to the lake. I stopped it before it got the ending it wanted. Before it broke free. Based on that, there's still time. Which brings us to your magical light switch. The clicker. Magical doesn't quite cover it. Scratch wants it to bring about his ending. That can't happen. If I can get the clicker, I can send him back to the Dark Place, make all this shit go away. Look, I know it's batshit crazy. My memory is full of holes, and I'm not sure how much I can trust. It's like a half-forgotten dream. Mr. Wake, Alan, we've seen our share of batshit crazy in the past 24 hours. What I want to know is, why am I? Why are we written into the story? I think I saw you. Or a vision of you in the Dark Place. I think you helped me reach out and escape somehow. With that in the story, Scratch would have edited it to get to you. To hurt you.
We are all in danger. Cada día se vuelve más loquito. It's insane. And there's so much of it. Have you ever heard of the cult of the tree? Creepy bunch. In the habit of wearing deer masks, performing murder rituals, victims turning into monsters possessed by darkness, possibly inspired by a horror story written by a certain author. Ring any bells? The cult. Yes. Yes. They have the clicker. If the cult has the clicker, does that make them Scratch's followers? How are you so certain they even have the clicker? They could be working for Scratch. I don't remember. It's all confused. Alan, if I'm gonna act on this information, you need to be honest with me. Yeah, of course. Is he confused? Or is he hiding something? Wake said the cult has the clicker. How does he know? The writer is the reader. The next chapter, the next chapter, the next chapter. Keep the pages safe, the dark shining of the words. Wake is hiding pages. That's how he knows the cult has the clicker. Wake has a double. Mr. Scratch. Where is he now? A cloud of wrath wears my face. The dark place in your place. Scratching out my body of work. Scratch is here. In Washington. He's hunting Wake. Scratch looks just like Wake. Why? Don't wake up the dreamer if your life is a dream. I swam to the shore, but the water is rising. Wake and Scratch are clearly connected. Maybe Scratch got out because Wake did. Or vice versa. Wake just gave us a lot of information. But this clicker seems like a good place to start. If we find that, then we find the cult. ¿Dónde está el chasqueador? Right. The pages we've been finding are from a horror story called Return, written by Alan Wake. And the contents of this book are coming true. Why couldn't it have been a romance? ¡Oh, un montón de evidencia! Ok, vamos a ver. Dice primero, ¿cómo cambia la realidad la historia? Las reglas. Ok, dice Wake, la historia modifica la realidad poco a poco, el proceso es gradual. Hay una entidad dentro del lugar oscuro que se llama presencia oscura, ese es abajo. Last time it didn't happen all at once. The story came true bit by bit as it unfolded. Dice lugar oscuro, hay una entidad dentro del lugar oscuro que se llama presencia oscura. Wow, wow, wow. Y obviamente la presencia oscura es, bueno, dice Wake. Chirridos o scratch en inglés y la presencia oscura son intercambiables. Y parece que la luz debilita a los poseídos. Ok, vamos bien, vamos bien. Dice Wake en forma de chirridos, la presencia oscura edita la historia de Wake y quiere convertir a todo el mundo en una pesadilla horrible.
Wake estuvo atrapado 3 años en el lugar oscuro, ese vaca. Wake dice que al lugar oscuro se puede entrar desde el fondo de Cauldron Lake, obviamente aquí. Y dice Wake, cuando la ficción se encuentra con el lugar oscuro, tiene el poder de modificar la realidad. Eso está acá. ¿Cómo detener la historia? Dice, debo encontrar el chasqueador antes que chirridos. Así se puede cambiar la historia y enviar a chirridos de regreso al lugar oscuro. El chasqueador. Si no lo detenemos, chirridos usará la historia para cambiar la realidad de forma permanente cuando comience la fiesta del venado. No, este va acá. Sí. The dark place. A dimension that's home to monsters. Huh. Wild stuff. Dice, recité el poema y logré entrar a la solapa de Cauldron Lake. Okay. Acá. Y por último, ok, este es para después. Tenemos un buen caso. Y ya no queda más que entrevistar. No. O vamos en puntos de mejora de arma. No tenemos nada. Okay, Mr. Wake. I know you have more pages of the manuscript on you. You don't understand how vital these pages are. They're the only way I can know what's coming. You're not the only one trying to solve this. This is our job. Okay. Here. Now, this is all I have. Be careful with them. Se me hace que te está echando mentiras este vato. Inside the trailer, at the outskirts of Watery, Saga had seen Wake's fabled clicker for the first time, in the hands of the Cult of the Tree. A cultist stared at her. She drew her weapon. The cult of the tree has the clicker Wake told me about. They're a part of all this. It's all on the page. The clicker, the cult. Okay, I'll head to Watery and find this trailer. Casey, you stay here and keep an eye on Mr. Wake. Got it. No, you need me there. No dice, pal. This is an FBI investigation, and I don't see a badge on that flannel. Ahora, técnicamente, a partir de aquí podemos cambiar de escenarios con Alan y, bueno, entre Alan y Saga, a través de estos charquitos. La recomendación que yo les puedo hacer es que no lo hagan. Acaben primero una historia y luego la otra. Si lo juegan mezclado, o sea, está chido, cambia mucho el ritmo. Obviamente, pues, la parte de Alan es un tanto más, hasta cierto punto más pausada. Porque se trata de estar cambiando escenas, de estar cambiando tramas, de estar encontrando los ecos, de tratar de escapar del Dark Place. Y la parte de Saga es más detectivesca, más de combate para estar encontrando las You respuestas. wrote these pages in the dark place. So why are we finding them here? I think I wrote them. I remember writing an endless amount of pages, but when this happened before, the pages were being sent from the dark place to help me. Maybe the same thing is happening here. That's all for now, Mr. Wake. Thank you for your cooperation. Entonces, la recomendación, y es lo que vamos a hacer ahorita, es jugar toda la parte de Saga hasta el final. Y ya luego la parte de Alan. Hello, and welcome
voted Washington's best coffee-themed amusement park. All of our attractions are family. Hello? Tammy no quería que venga, me doy cuenta. La verdad, el viaje tampoco ayuda. Creí que encontraría la inspiración si me iba de la ciudad, pero en Bright Falls solo hay muchos árboles y vidrieras vacías. Tengo que encontrar algo. Me cansé de escribir obras de un solo acto sobre las mierdas del mundo. Creí que si hacía una crítica mordaz sobre la sociedad me sentiría artista de verdad, pero no lo sé, no soy yo. Quiero escribir algo raro. Debe haber algo, algo auténtico. ¿Pero qué? Esta ciudad de mierda, no quiero ni hablar de lo que pasó anoche. Pero la verdad es bastante raro. Ahora que me senté a descansar en la habitación del hotel, empecé a pensar algo interesante. Una idea para una obra nueva. Un culto espacial que incendia la galaxia en busca de algo a confirmar. Un hombre solitario, un artista, que vaga por las estrellas hasta que el destino lo cruza con el culto. Elenco de gente de piel oscura, un musical, una ópera rock. Ja. Uy, una página. Dos. A ver, ¿qué dice? Dice, Ed regresa a Cauldron Lake. Ed no sabía si no había sido el mismo desde la última vez que se había cerrado el programa. No era la primera vez que una de sus producciones se cancelaba de forma prematura. Los comentarios sociales dañinos en una obra de un solo acto no atraían mucho público. Cuando Tammy le contó que haría un viaje de investigación a Bright Falls, había decidido unirse. Ed dijo que buscaba inspiración, en realidad solo quería alejarse un poco de la ciudad, pero también era cierto que necesitaba encontrar algo, una voz, una dirección, una idea, algo que fuera auténtico para él. Ed sabía que no podía usar más el dinero de Tammy y financiar sus obras de dramaturgia. Y está cortado. Ok. Y luego está el otro que dice que Tammy viaja en el transportador. Tammy golpeó la libreta con la lapicera. Alan Wake había tomado el mismo ferry cuando llegó al pueblo. Esta fue su entrada a Bright Falls. Los primeros pasos hacia el umbral. Escribió todo eso. Siempre le servía ponerse en los zapatos de la víctima. Hacer lo mismo que hicieron. Ver lo que vieron. Le agregaba un poco de color al libro. Tammy sintió gotas de lluvia en el rostro. ¿Otra vez? Se puso la capucha. Empezó a llover más fuerte. Extrañaba Nueva York. Hasta ahora no había sido un simple viaje de investigación como se había imaginado. Primero sucedió el incidente del lago. Después la pelea con Ed. No le llamó la atención el altercado. Ambos estaban alterados después de lo que había pasado. Tammy dijo varias cosas de las que se arrepentía. Miró hacia el puerto, sintió frío, esperaba que Ed no hiciera nada estúpido. Ya veremos qué fue lo estúpido que hizo. No podemos entrar. I can't force it open. Hello. Bueno, es hora de ir a Watchery. Third time I've requested something be done about the TV in my room. It keeps going on by itself. It's keeping me awake all. Pero antes de ir a Watchery, vamos primero a indagar un poco aquí en Bright Falls a ver qué encontramos. Ya debería haber bajado un poco más, ¿no? El agua. No, todavía no. Hi. Oh Dear Diner. Vamos al parquecito. Gran reapertura. Founders Park cambió de ubicación a medida de que el pueblo creció. Seguro que opinarás que el lugar nuevo del parque es maravilloso y tranquilo como el anterior. Te damos la bienvenida a este parque renovado y nuevo. Ok. And what about old Margaret? Where will I go? Who will I look after when all my little friends are gone? Todo el mundo está deschavetado aquí.
Ujujú. It's too late. Too late for my birds. Too late for me. Bien, y ya para allá no hay nada, ni nos van a dejar ir tampoco. Uy, una mesita. Enjoy your day. Setter is better. Ok, si tú lo dices. Y creo que ya ahorita es todo lo que podemos ver porque esa puerta de allá está cerrada. Y de I este swear I lado. brought my full kit along. Jules, you didn't forget to pack the EMF reader, did you? Why would I pack your gear? I've got my Sí, own to worry está about. cerrado. Great. Ok, vamos a Now how am I Watery. supposed to measure the energy signatures emitted by paranormal manifestations? Ahora. Como que manifestaciones paranormales tranquilas. Vámonos a Watery. Yeah, Anderson, I didn't want to say this in front of Wake, but are you sure this is a good idea? Going on your own? Assuming we believe the page, I need to check this out. We need to find the cult. Anyone we meet here could be a member. And this Scratch guy. The evil doppelganger? Must be true, or else this guy can't write for shit. The quality of his writing aside, if this page turns out to be true like the rest have, this could be a breakthrough. We might solve this thing before backup even arrives. Yeah, but they're taking their time, so just be careful out there. Meanwhile, I think me and Wake will have a chat. Maybe I can shake something loose. Okay. But remember what happened with the salt shaker? Yeah, real funny. The page placed me in a trailer, somewhere in Watery. I should ask around. Muchacha local. The flooding is even worse here. More like underwatery. I'll have to tell Casey that one later. Hey, what did you used to say your dream job was as a kid? I bet it wasn't dock worker. I don't know about all that, but idle hands are the devil's playground, so... Well, us fishing types appreciate you all, at least. Qué animados. Hey, where's the time gone? There's just a wretched husk of what used to be me left. Qué animada. Todos están muy vivos aquí. Watery's definitely quaint. Good day. I bet they have good fish here. Ah, está cerrado. Tremendos charcotes que se hacen aquí. Rascal. What have you been up to this time around? There's only so many times I can keep fixing the same hole.
Apaga tu linterna, Saga. A trailer park. Ilmo Koskela. Mom's family was from Sweden. I've always imagined it kind of like this. Saunas, lakes. Seems nice. Enjoying the sauna? You bet. The steam is amazing on my creaky old joints. Yeah, I'm just waiting for Ati to wrap up his show so we can crack open some beers. I've read that taking a sauna is good for preventing dementia. Yeah, and so is beer. Ever heard of the cult of the tree? The half-deer, half-man monsters? Oh, sure I've heard of them. They're the reason I can't risk taking walks in the forest anymore. If one of them shows up, how am I supposed to get away? I can't run with a bad hip. I'd be killed for sure. I could maybe use my crutches to defend myself. Do you think that'd work? You're the professional. Probably smart just to stay in the sauna for now. Vamos a recibir la toalla, por favor, señor. Hey, Seva, a sauna doesn't fix what ails ya? You're a goner. They also say silence is golden. No hay nada. Un botiquín. Whew. Hot. No sé si me gustaría vivir en un lugar como Watchery, pero el clima que tiene me gusta, me agrada. Nublado, lluvioso, frío, lúgubre. Muy bonito. Hello. Do you have a second? Ah, long time and no see, Miss Anderson. Thor and Odin are not here. They are old tricksters always sneaking off. Sorry, no, I wanted to ask you about something else. Do you live around here? I live in Bright Falls. You've seen me around. I am Mr. Blum. You call me Vladimir. I work at a nursing home. I take care of your old people. We are on day trip, music, sauna, the good times. I bring them here in the bus. The elderly are very important. And it's a very nice bus. Thanks. Hay que... ¿No? Bueno. Okay then. Catchy tune. Kaivon pohjalle ruumiskasan. Tästä yöstä ei selviä kukaan. Synkäs huoneessaan kirjoittaen. Onki houreistaan sinut säkeeseen. Hän peilistä sua tuijottaa. Murhan polte se kruunaa. Tuon katseen tunnet, et voi unohtaa. Vaikka
Ven, les digo que el juego los invita a cambiar de escenarios, pero no lo vamos a hacer. You were a handsome deer. Puukkohippaan tanssi pian vaihtuu. Irveen vääntyy jo verinen suu. Viinapullosta korkki hukataan. Tupen rapinan vain kuulee korvissaan. On yötön yö, se valon syö. On yötön yö, se toivon syö. On yötön yö, se rakkaus syö. On yötön yö, se kaiken syö. Monin nimin häntä kuultuaan kutsuttavan, niin kuin kiroaa kuolema kuoleman. Rukoilee synkien myyttien Jumalaa, vihta housua saatanaa vapahtajaa. Musta pilvi päässä kiehuu. Excuse me. Do you know where... Hush! He's in the middle of a show. I wonder if I'm the first FBI agent to ever get shushed. Canta muy bien el vato, ¿eh? A ti, bueno, a ver, no es cualquier persona, a ti. Si ya jugaron Control, lo reconocerán. Como saben, el universo de Alan Wake, bueno, mejor dicho, los juegos de Alan Wake existen o coexisten en el mismo universo de los juegos de Control. Básicamente es el Remedyverse. Hey, Saga! Over here! Hey, Ilmo. How did your walk in the woods with Steven go? Another satisfied customer. I just hope he remembers to write a good review on the webpage. Great to see you back in Watery, Saga. Everyone in town missed you. Super nice to see you again, Saga. They act like they've known me for years. This keeps happening. You own the trailer park, right? Mind if I take a look inside? Yeah, I'm pretty sure the owner of the Watery Lighthouse Trailer Park, me, can help you with that. It's good to have our funniest resident back. Resident? I don't understand what you mean. If this is your way of getting out of any outstanding bills, don't worry. They've been handled. Must be hard coming back to where you and your little girl lived. It's like they remember a different reality. Is the horror story messing with their memories? So what is Coffee World? You mean you haven't seen our commercial for it? Coffee World is a smooth blend of rides, food, and fun. We even had a real moose. Until recently. Plus, right next to Coffee World is the workshop of our own Kalevala Knights Motorcycle Club. We're busy building the floats for Deerfest. Don't go peeking, though. You know, we're saving the big reveal for Deerfest. So... your commercials? They're more than commercials, Saga. Our goal is to both entertain and educate local viewers about the fine products and services we provide. And, Jaakko here really comes alive in front of the camera. Really. Fuck off. I'm just there for the free beer. Not sure what Ilmo's excuse is. Hey, I'm writer, producer, co-lead, director. Do yourself a favor and, check them all out. Are you familiar with the Cult of the Tree? Yeah, we always thought it was an urban legend. Kids drawing creepy symbols to scare each other, but,
Now it's gotten pretty damn real, huh? It's terrible what happened. We're all in shock. Well, we're looking into it. Hoping to get things back to normal soon. We're all for that. As normal as it ever gets around here. I'm missing something. I should try profiling. Ilmo made it sound like I lived here. Does he really believe that? Light, laughter, and love will guide you home. Saga and her daughter. Oh boy. Happy faces raise property value. Family comes first, Ilma. We take care of her trailer while she's gone. She's one of us, Jaakko. Her spare key is safe and sound. The Koskela brothers have happy memories of me living here. This must be the story affecting them. I'll play along for now. I need the key to that trailer. Elmo thinks the cult is just an urban legend. Or does he? There are things that go bump in the night. It's all true. It's all true. Sound the alarm, brother. Gather the troops, brother. Jaakko, the shadow of the forest is creeping closer. They don't think it's an urban legend at all. They understand it's dangerous. Órale. Wake says the story will change reality around us. If that's true, then I need to know what's real and what's fiction. Dice, ¿qué partes son falsas? ¿Cuáles son reales? A ver. Esta dice Wake, los cultistas podrían ser seguidores de chirridos, después de todo tienen el chasqueador. Think. Ahí está. All joking aside, yes, I would like to see my trailer. Do you have a spare set of keys? Good for you. Yeah, I have a spare set. They're just over at Coffee World. I'd get them for you, but Jaakko and I have to head to Bright Falls. The spare keys are in the gift shop safe. I'll call ahead and have someone get them out for you. Oh, the road's flooded, but if you just follow this trail behind me, it'll lead you there. Call the gift shop so they can give Saga a hand. Yep. Nothing? What am I paying them for? Guess they're busy. Ay, Vito. Well, after they finally pick up, we really need to get over to Bright Falls for that, thing. Yep. Must be busy at the park. These are off-peak hours, Jaakko. They're just slacking. No, pues no contestan. Ok, vamos a caminar hacia Coffee World. Llegamos, tomamos lo que haya que tomar, guardamos y aquí la dejamos. There's Coffee World. Need to get across the river.
ya está todo asignado. Ya. What was that? Fuck! FBI, show yourself! Who this is was I trust? It's shooting! More people turning into Taken. Is this the cult? Or the story? Or both? Pero denme algo. A ver, acá podía subir. Vamos a ver qué. Uy, otra casa. There's another cult stash. Dice, si usas la ballesta, guárdala. De nuevo en la reserva cuando termines. Cambié el código como fue solicitado. Día 3, 5, 1. No. Ah, ya sé, a ver. Son 7. Sería. No, a ver, sería 5, 2, 7. Está. Una ballesta. Si no llevas una máscara, esta no te pertenece. Me vale gorro. Vamos a asignarle una ranura. Listo. Pues por aquí le dejamos el día de hoy. Ahorita estamos ya en Watchery. Vamos a investigar Coffee World. Traemos ya 3 armas con Saga. Todavía no conseguimos nada más con Alan. Este sería el... Pues ya estaríamos como en la parte 3, ¿no? Yo diría. Entonces el que sigue va a ser la continuación de la parte 3. Recuerden que los martes y jueves es de Alan Wake 2. Lunes y miércoles es de God of War. Domingos de Subnautica y Idol of Ash. Y los viernes estamos viendo si lo cambiamos ya sea a Silent Hill 2 o a... ¿cómo se llama? Final Fantasy 7. Todavía veremos. No se sabe todavía. Estamos decidiendo. Pero les estaremos avisando. Y recuerden que cualquier cosa se pueden meter al canal. Ahí está el calendario.
Ahí pueden ver cómo queda para que se lo sintonicen. Pues nada, por el momento muchas gracias. Que tengan muy bonita noche, una gran semana y pues mucha energía, ¿vale? Ánimo. Por lo mientras, por lo mientras, vámonos.